Welcome to the bilingual e-lectures arranged by Directorate of Technical Education for the benefit of Diploma students on electric circuits and instrumentation. This is my 10th lecture. So, in this module we are going to discuss about what happens when you connect AC through the pure inductor as well as capacitor. So, in the previous module we introduced what is inductor. So, once again let me quick through the inductors. So, when the wire is twisted into a coil, it is called a inductor. When the wire is twisted into a coil, it is called an inductor. If a current is made pass through the inductor, electromagnetic field is formed, right. So, wire, conducting wire, அதை நம்ம twist பண்ணோம்னா இது மாதிரி twist பண்ணோம்னா it is called coil. Okay. So, the coil வழியா current flow ஆகும்போது steady current DC current flow ஆகும்போது அதை சுற்றி magnetic flux form ஆகுது. The direction of the magnetic flux can be found by Fleming's right hand rule, right. So, the flux directly proportional to the current flowing through the inductor. The current அதிகமான current flow ஆனா நிறைய flux உருவாகும், கம்மியான current flow ஆனா flux கம்மியாகும். So, flux is directly proportional to the current, the magnitude is directly proportional to the current. And the one more point is, when you connect the AC across the inductor, that is AC means alternating current, the direction as well as magnitude of the current changes. So, the flux direction as well as magnitude of the flux also changes. So, we get the dynamic flux, right. So, coil சுத்தி coilக்கு உள்ளேயும் வெளியவும் in and around the coil we get the dynamic flux, but coil வந்து fixed இருக்கு, flux vary ஆகுது. So, when there is a movement in between the conductor and the magnetic flux. So, whenever there is a movement between the conductor and the magnetic flux, EMF will be induced on the conductor. This is Faraday's law. So, அந்த induce ஆகிற EMF வந்து cos EMF oppose பண்ணும், that is Lenz's law. So, these are the fundamental physics what we have to recall to understand the inductor analysis, right. So, the induced voltage will oppose the flow of current. So, inductor permits only DC, it opposes AC. Why? So, DC current தான் இது permit பண்ணுது, AC oppose பண்ணுது. ஏன்னா AC போகும்போது dynamic flux உருவாகிறதுனால voltage induce ஆகுது, இந்த induce ஆகிற EMF வந்து cos EMF oppose பண்ணுது. So, that is the reason it opposes AC, it permits DC to flow through. Inductance is denoted by L, the unit of inductance is Henry, right. So, inductor is basically a coil, okay. So, your wire coil சுத்தினோம்னா we call it as a inductor. If you twist the wire into a coil, it is a inductor, right. But when the current flows through the coil, we get the magnetic field in and around the coil. But if you want but it is not uniform if coil alone is there and there is no core. If air is a core, that means there is no core, the flux is not uniform. So, if you want a uniform flux in and around the coil, you need to twist the coil over a material called core. So, core must be the flux conducting material, magnetic flux conductor. So, it is nothing but it may be a ferromagnetic material, okay. So, when the coil twisted around the core material, that is ferromagnetic material. So, like this. So, this is your core, this is the coil. So, now when the current flows through the coil, in and around the coil you get the uniform magnetic flux, right. So, inductors stores energy in the form of magnetic field, that is electrical energy converted into the magnetic field. So, current எவ்வளவு போதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காயிலை சுற்றிலும் magnetic flux உருவாகுது, that is current வந்து flux உருவாக்குது. Electric field converted into a magnetic field, that is electrical energy is stored in the magnetic field, right. So, now let us understand the symbol of the inductor. So, this is the inductor symbol, simply a twisted coil, right, twisted wire, that is coil with no core. This is the symbol for air core coil, this is the symbol for iron core coil. So, there are two lines near the coil. So, it symbols for iron core coil. So, if you draw the line like this dotted, so it is called ferrite core coil, and if there is arrow mark on the coil,
it is the symbol for variable core, that is variable inductance. These are all constant inductance. So we know what is inductor. So the coil on the core, right, core material. Now what is the, when you apply the voltage across the coil, what is the voltage drop across the coil, right? It is directly proportional to the magnetic flux formed around the coil. Okay, it is equal to the rate of change of flux with respect to time. Rate of change of flux, that is change of flux with respect to time, t pi by dt, that is T Li by dt, that is minus L into di by dt. So the voltage drop across the coil, according to Ohm's law, when the voltage drop across the resistor equal V equal I into R. Similarly here the voltage drop across the inductor V equal L into di by dt, that is rate of change of current through the coil, right. See here you get minus. Why di by dt, rate of change of current? Because current வந்து டயத்தை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது, both in magnitude as well as direction, here you get the dynamic flux around the coil. So it induces the voltage which opposes the cause voltage. இங்கே உருவாகிற இந்த induced voltage வந்து இந்த voltage oppose பண்ணுது, supply voltage. That is why we put here negative sign, minus. Okay, so current inductor is the current opposing device, that is current building device. Current oppose பண்ணுது, அதனால current ஸ்லோவாக தான் build-up ஆகும். Current will build up, right, on the inductor. Now let us analyze the circuit. What happens when you connect the inductor across a DC source? So when the switch is open, no current flows through the inductor, so no voltage drop across the inductor. Now when the switch is closed, what happens? At transient state, that means temporary state, at temporarily, initially there will be a, initially at transient state inductor acts as the open circuit, that means entire supply voltage will be available across the inductor, right. So in at transient state, at initially at the beginning at t equal to 0, inductor acts as the open circuit, so all the entire supply voltage is available across the inductor. See here at t equal to 0, V is maximum, right, but it is only transient, temporary. So what happens? That means current is 0. So initially voltage across the drop is maximum, no current flows through this, so current is 0. Follow the red line for current and this line for this curve for voltage. Now what happens? At the time increases, as the time increases, voltage starts to decrease while current starts to increase. So switch close பண்ண உடனே இனிஷியலா இங்கே எவ்வளோ வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபுல் வோல்டேஜும் இண்டக்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கும். டைம் போக போக வோல்டேஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும், இது வழியாக போகிற கரண்ட் கூடிக்கிட்டே போகும், ரைட். ஸோ now what happens? The voltage drop across the inductor, we know the formula is VL equal minus L into di by dt. So voltage drop across the inductor வந்து inductance value L into rate of change of current. Okay, so inductance is constant, the rate of change of current ti by dt அதை பொறுத்து voltage drop இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ கரண்ட் வந்து பில்டப் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. கரண்ட் வந்து di by dt மீன்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் கரண்ட் இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ கரண்ட் கூடிக்கிட்டே இருக்குது, ஸோ வோல்டேஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் ஸ்டெடி ஸ்டேட்? ஸ்டெடி ஸ்டேட் மீன்ஸ் டைம் ஈக்குவல் டு இன்ஃபைனைட். ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் அதாவது இனிஷியலாக வந்து இண்டக்டர் கிராஸாக ஃபுல் வோல்டேஜ் இருக்குது, இப்போ வோல்டேஜ் குறைஞ்சிட்டே வருது, கரண்ட் கூடிக்கிட்டே போகுது. ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் கரண்ட் ரீச்சஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் இட்ஸ் வேல்யூ. சிமிலர்லி when voltage reaches the zero value, ஸோ வோல்டேஜ் ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆயிடுது, இப்போ கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்குது. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டக்டர் as well as the resistance. So at steady state di by dt is 0. ஸோ ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலை, நின்றுது, ஸ்டாப்ஸ் இன்க்ரீஸிங். ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் வந்து di by dt வந்து 0, அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் 0, கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகலை, இட் ரீச்சஸ் இட்ஸ் ஸ்டெடி வேல்யூ. தட் ஸோ what is the voltage drop across the inductor at steady state? Steady state la voltage drop across inductor வந்து 0. Why? Because substitute here di dt by 0, you get 0. So steady state la voltage drop when you connect the inductor across DC source at steady state, voltage drop across the inductor is 0, current is maximum. So this is the point we have to understand.
ஸோ ஒரு இண்டக்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது டிசி சோர்ஸை கனெக்ட் பண்ணும்போதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இனிஷியலாக டிசி இண்டக்டருக்கு அக்ராஸாக ஃபுல் வோல்டேஜ் இருக்குது, கரண்ட் போகலை, டைம் ஆக ஆக கரண்ட் கூடிக்கிட்டே போகுது, வோல்டேஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஏன் தட் இஸ் கரண்ட் இஸ் பில்டிங் அப். ஸோ வி கால் திஸ் அ கரண்ட் பில்டிங் டிவைஸ். ஓகே, வோல்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் வோல்டேஜ் 0 ஆகுது, கரண்ட் மேக்ஸிமம் ஆயிடுது. தட்ஸ் த பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? So the resistance offered by the inductor to the flow of current is called as the reactance, right? In DC circuit we call it as the resistance to the opposition offered by the resistor to the flow of current is called resistance. So in the inductor, opposition offered by the inductor to the flow of current is called reactance. So the reactance is measured by ohm, right? So the inductive reactance XL, X is the letter used to represent the reactance. Reactance in inductive reactance வந்து நம்ம capital X suffix L னு எழுதுறோம். XL equal 2 pi FL. So inductive reactance is directly proportional to the frequency. What does it mean? Frequency கூட கூட reactance கூடுது. That means frequency அதிகமாகும் means AC கரண்ட்டுக்கு வந்து அதிகமான தடை கொடுக்குது, ரைட்? இது இண்டக்டர். So what about DC? For DC F is 0. So இங்க இடத்துல 0 னு போட்டா என்ன அர்த்தம்? XL 0. That means for DC current no reactance at all. Inductor permits DC to pass through it, no reactance. Reactance is 0. But for when very high frequency, that is when F is very high value, reactance also very high. So high frequency inductor offers very high reactance. So it allows only less current. Okay. So that is, you have to understand what is meant by inductive reactance. So we call this as a reactance. Why? Because react, that means it is nothing but the opposition offered by the inductor to the flow of AC current, but this is not a resistance. That means this energy here, the energy is not dissipated, but energy is stored. React, திருப்பி நமக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆன இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி is stored in the form of electrical energy is stored in the form of magnetic field here, and this magnetic energy again it can give it back to the supply. So நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம், திருப்பி அது வந்து react பண்ணும். That is called reactance. So AC through pure inductance. What happens when you, so we understood what happens when DC connected across pure inductance. ஒரு இண்டக்டருக்கு அக்ராஸாக டிசியை கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ அதே இண்டக்டரில் ஏசியை கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ when the switch is open, no current flows through it, no voltage, so no flux. Okay, what happens when the switch is closed, right? So here the applied voltage source is AC, right? That is V of t equal Vm sin omega t. So when the switch is closed, the sinusoidal voltage causes the current to flow through the coil. So the sinusoidal voltage from 0 reaches its maximum value at the positive and again back to 0, negative maximum 0, right? So when you apply this voltage source across the inductor, the voltage reach maximum, positive maximum, and 0, negative maximum 0. Similarly current also reaches its maximum 0, negative maximum 0, but here the inductor voltage and current does not reaches its maximum value, positive or negative, at the same time, right? Whereas in the resistor, when you connect to the AC, both voltage and current reaches its maximum 0 at the same time. So that we said that through the resistor, voltage and current are in phase, but in the voltage, but in the across the inductor, when you connect to the AC voltage across the inductor and current flowing through the inductor are out of phase. Out of phase means there is a phase difference between the voltage and the current, right? This induce this phase angle difference is 90 degree actually. So difference இருக்குனா ஒரு யாரோ ஒன்னு முன்னாடி போகுது ஒன்னு பின்னாடி போகுது, right? Who is delayed? Actually current is delayed by 90 degree than voltage. So current lags behind the voltage. So one point you have to very clearly understood that when there is a AC voltage source connected across the coil, the voltage drop across the coil as well as current flowing through the coil is the phase difference 90 degree. Current lags behind the voltage.
right? Voltage leads the current by 90 degree, right? What does it mean? Meaning is here this is the current waveform, purple color, follow the purple wave, it is a current wave, and this blue color voltage wave. Now see, when the current wave is at 0, voltage wave comes to the 90 degree, right, its maximum value. So voltage reaches its maximum value when current is 0, that means voltage waveform leads 90 degree முன்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கு current waveform விட. So the phase angle is 90 degree. Okay, see the current waveform is I of t equal to Im sin omega t, but what is the voltage waveform? Vm sin omega t plus 90 degree. So this is the phase angle difference. Okay, so this information is here in the phasor diagram. You can see that current wave is shown in the x axis, voltage wave is shown in the y axis. Here so what is the difference? Phase angle difference is 90 degree, right? Phase angle difference is 90 degree. So current lags the voltage by 90 degree. Okay, so how can you say the lag? See, the direction is anti-clockwise direction, angular angle in radian we have represented here. So it is, the direction is like this: 0, 90, 180, 270 and 0. So in this direction current is at 0 degree, but voltage has come to the voltage phasor is at 90 degree, right? So the angle difference between the voltage and current is 90 degree. Now look at this curve. Now look at this curve in frequency versus amplitude, right? Now let us understand how inductor behaves with respect to the AC frequency. இப்போ AC இண்டக்டரோட கனெக்ட் பண்ணும்போது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரைட்? இது வரைக்கும் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம், இந்த இண்டக்டர் ஏசி கரண்ட் கொடுக்குற தடை, ரைட்? அப்புறம் வந்து இண்டக்டர் வழியாக ஏசி கரண்ட் போகும், ஏசி வோல்டேஜ் இண்டக்டருக்கு அக்ராஸ் ஏசி வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணால் அது வழியாக ஏசி கரண்ட் போகும்போது வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கு இடையில் 90 டிகிரி ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கரண்ட் வந்து லேக் ஆகும், வோல்டேஜ் லீட் ஆகும்னு பார்த்தோம். நவ் ஃப்ரீக்வன்சி, ஸோ ஏசியில் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கூட கூட அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் XL ஈக்குவல் டு 2πfl, ரைட்? அதாவது frequency directly proportional to the reactance. That means as frequency increases, when frequency is 0, reactance 0. See inductive reactance இந்த கர்வ் பார்த்தோம் 0, reactance 0 என்ன அர்த்தம், தடை 0, அப்போ current வந்து maximum. See the current is maximum. When the frequency is 0, reactance 0, current is maximum. As frequency increases, reactance also increases because XL equal to 2πfl. So inductive reactance XL கூடுது, frequency கூட கூட இதுவும் கூடுது, directly proportional. So reactance கூட கூட current குறைஞ்சிட்டே வருது, right? So at one particular frequency it becomes equal. So frequency increase ஆகிட்டே போக போக current decrease ஆகிட்டே வருது. At infinite frequency current is 0, right? So the point is, so this is the inductor, inductive reactance XL equal to 2πfl, frequency directly proportional to the inductive reactance. Inductive reactance na inductor AC current க்கு கொடுக்கிற தடை. இப்போ வந்து when frequency is 0, when frequency 0, that is DC, DC means frequency 0, inductive reactance 0, ஏன்னா frequency 0 போட்டுட்டேன்னா XL equal to 0. So when XL is 0, that means short circuit, then current is maximum, current is maximum. When the frequency infinite, that is open circuit, current is 0. In open circuit no current can flow, right? Now what happens when you connect the AC through the pure inductor? So இப்போ pure inductor எப்படி behave பண்ணு பார்த்தா AC வழியாக கனெக்ட் பண்ணும்போது, now let us do this analysis, right? According to Kirchhoff's voltage law or apply the Ohm's law, the voltage drop across the inductor is nothing but V equal L into di by dt, right? So L is the inductance value and rate of change of current, so di by dt. Now so நம்ம V of t, Vm sin omega t இங்கே கொடுத்துருக்கோம், அது வழியாக போகிற கரண்ட் வந்து Im sin omega t. Now substitute that V of t equal L into d Im sin omega t by dt. So differentiation of Im sin omega t, Im magnitude take out, so sin omega t டயத்தை பொறுத்து differentiate பண்ணா cos omega t. So what do you get? Omega L Im cos omega t. Okay, so Vm sin omega t equal omega L Im cos omega t. So நம்ம அப்ளை பண்ணது Vm sin omega t,
yes sinusoidal waveform. But நமக்கு இப்போ ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கிறது வந்து ஒமேகா எல் ஐஎம் காஸ் ஒமேகா டி. So what is the difference between sin omega t and cos omega t? Phase angle difference 90 degree. We have learned that sin theta and cos theta differ by 90 degree. So Vm sin omega t equal to omega L Im. So cos omega t can be written as sin omega t plus 90 degree. So now compare these two terms in the equation LHS and RHS. Equation க்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறத கம்பேர் பண்ணா we get Vm equal to omega L Im. That is, so maximum voltage Vm ங்கிறது omega L into Im. So it can be written as XL into Im. So XL ங்கிறது reactance, inductive reactance. So XL is nothing but omega L. Omega ங்கிறது angular frequency. So it can be written as 2 pi FL. So XL equal to omega L equal to 2 pi FL. That is the inductive reactance. Okay. So இந்த voltage drop across இருக்கிற inductor வந்து அது AC கரண்ட்டுக்கு கொடுக்குற தடை ரியாக்டன்ஸு இன்ட்டு அது வழியாக போகிற கரண்ட்டு IM, ஓம்ஸ் லா. ஸோ அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா the voltage drop across inductor is XL IM. Okay. So what about the phase angle part, frequency part? இந்த பக்கம் sin omega t, அந்த பக்கம் sin omega t minus 90 degree. So current lags voltage by 90 degree. Now see, now let us understand this problem. So இப்போ வந்து V of t 230 sin 314 t minus 30 degree voltage source இந்த இண்டக்டர் 2.2 ஹென்ரிக்கு அக்ராஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இது வழியாக ஏசி கரண்ட் போகுது. நவ் டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த காயில். எவ்வளவு கரண்ட் போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ த ஃபார்முலா இஸ், வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்ளை? 230 sin 314 t minus 30 degree. ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆம்பிளிடியூட், இது ஃப்ரீக்வன்சி ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி, இது ஃபேஸ் 30 டிகிரி minus 30 degree. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் இன் போலார் ஃபார்ம். இது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் இருக்குது. போலார் ஃபார்மில் எழுதினோம்னா magnitude and phase angle, magnitude 230 volt, phase angle minus 30 degree. Okay. So what is the reactance? XL equal to omega L. Right. Omega எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? omega t, ஒமேகாங்கிறது 314, angular frequency 314. So omega 314, L எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? inductance 2.2 Henry. So 2.2 Henry. So 314 2.2 you get 690 ohm. So inductor வந்து இந்த AC கரண்ட்டுக்கு கொடுக்குற தடை inductive reactance XL வந்து 690 ohm. So what is IL? நம்ம question என்னது? Find the current, determine the value of current flowing through the coil. That is IL equal voltage drop according to Ohm's law, voltage drop across V by R, that is voltage drop across the inductor divided by the impedance, right? So 230 phase angle minus 30 degree divided by the 690 ohm phase angle 90 degree, right? So now what happens? You get the answer, magnitude is 0.33, 230 by 690 0.33, angle is minus 30 degree, இது மேலே வரும்போது minus 90 degree. So minus 30 degree minus 90 degree you get minus 120 degree. So this is the phasor diagram. So நம்ம கொடுத்த voltage வந்து VL வந்து 230 volt minus 30 degree. So this is 0 degree. So minus means in the opposite direction, that is clockwise direction 30 degree. So இந்த x axis இருந்து 30 degree இந்த direction clockwise direction வந்தோம்னா this is minus 30 degree. So இதுதான் நம்ம கொடுத்த voltage, given voltage phasor. So இந்த voltage இண்டக்டர் வழியா அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கு 90 டிகிரி, இந்த இதுக்கு 90 டிகிரியில் தான் கரண்ட் லேக் ஆகும். ஸோ இந்த வோல்டேஜ் ஃபேஸர்லேருந்து 90 டிகிரி கரண்ட் லேக் ஆகும். ஸோ இங்கே இது ஆல்ரெடி minus 30 டிகிரி கீழே இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 90 டிகிரி, அப்போ இந்த கரண்ட் ஃபேஸார் வந்து இந்த வோல்டேஜுக்கு 90 டிகிரியில் இருக்குது, எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு minus 120 டிகிரியில் இருக்குது. ஸோ we have very clearly understood what is the inductance, what happens when you connect the inductor, when you connect the pure inductor across AC, right? Now let us move on our discussion to the capacitor. So what is capacitor? Capacitor is the component, is nothing but two conductor in between a insulator. Okay, and the conductor between a insulator and that is called capacitor. So this is the component having the ability or capacity to store energy in the form of electric field. So inductor also energy storing device. Inductor stores the energy in magnetic field, whereas capacitor stores energy in electric field. Yeah, inductorல current போகும்போது சுத்தி magnetic flux உருவாகுது, எவ்வளவு current போகுதோ அதுக்கு ஏத்த magnetic flux உருவாகுது. But in capacitor current electric charge is stored in the metal plates. So எவ்வளவு charge store ஆகுதோ that is
positive and negative forms. So the electrical potential difference between the two plates is a voltage, that is electric field. So here energy is stored in the form of electric charge producing the potential difference across the plate. Okay. So this is the capacitor. Capacitor can be also said as a small battery. Okay, rechargeable battery, charge பண்ணிக்கலாம் discharge பண்ணிக்கலாம், battery மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், right. So this is the capacitor. You can use it as a small battery, you can charge it using a battery, and when you connect this it will charge, right, and remove the battery and you can use this stored charge using a light, right. So the capacitor consists of two or more parallel conductive plates but are electrically separated either by insulating material, right. So capacitor நிறைய டைப் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு கண்டக்டர் நடுவில் இன்சுலேட்டர் இருந்தால் கெப்பாசிட்டர்னு சொன்னோம். அந்த இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் என்ன டைப்புங்கிறத பொறுத்து நிறைய டைப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் இருக்குது. இட் மே பி எ பேப்பர், மைக்கா, ceramic, even plastic. So depends on that. Suppose if there is a paper used in between the as a insulator in between the metal plate, then it is a paper capacitor. Okay. Also electrolyte can be also used, right, that is electrolytic capacitor. The insulating layer between the capacitor plate is commonly called dielectric. It is also called as using the word dielectric. So look at here. So this is a capacitor, that's what I show here, capacitor. If you open up the capacitor, you see what here. So if you open up the capacitor, you see here it is a metal plate. This is a metal plate, and here there are many layer of plates. In between you have a dielectric material. Okay, right. Now so the insulating layer in between the conductor is a capacitor, right. Now what happens when you connect the capacitor across the DC source? So இங்கே ஒரு DC பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கெப்பாசிட்டருக்கு நடுவில். the DC source is connected across the capacitor. என்ன நடக்கும்? நடுவில் இன்சுலேட்டர் இருக்குது, இட்ஸ் ஓப்பன் சர்க்யூட். கரண்ட் போகுமா? போகாது, கரண்ட் cannot flow. So what will happen? பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணால், so this is negative terminal of the battery drives more electron, that is electrons are accumulated here, that is negative charge is accumulated here. So when it becomes more negative compared to this plate is positive. இங்கே ஸ்டோர் ஆகிற ஒவ்வொரு நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் ஈக்குவலண்ட்டாக இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உருவாகுது. ஸோ இங்கே எவ்வளவு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இன் between these two plate potential difference exists, that is called voltage. ஸோ ஒரு பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த பேட்டரி எவ்வளோ வோல்ட்டோ, சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் a 1 volt battery, 1 volt, all 1 volt will come across these two plate at steady state, right. So when a DC voltage is placed across the capacitor, the positive charge quickly accumulates on the one plate and negative charge accumulates on the other plate. The potential difference exists between the two plates, right. So now the the capacitor stores the charge, then that means electrical field is stored in terms of energy stored in the electrical field. So at steady state electrical current is unable to flow through the capacitor, but potential drop exists across the capacitor. Now the voltage across both the plate is equal to the applied voltage Vc. So இப்போ ரெண்டு ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் ரெண்டு இடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவல். இங்கே Vc ஃபுல்லாக இதுக்கு அக்ராஸாக வந்துருச்சு. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா the capacitor is fully charged. Now the current flowing through the capacitor is I equal C into dV by dt. See, this is voltage opposing device, inductor current opposing device, current building device. இது voltage opposing device or voltage building device, right. So at initially a transient state inductor acts as the open circuit, here transient state it acts as a short circuit, at steady state it acts as a open circuit. So once the capacitor is fully charged, the capacitor blocks the flow of any more electrons onto its plate, they have become saturated. So steady state la saturate ஆயிருச்சு, இங்கே அப்ளை பண்ண வோல்டேஜ் எல்லாம் அதுக்கு இடையில வந்துருச்சு, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது, right. So it is the purely capacitive circuit. Now what happens when you, so we have learned that what happens when you connect the capacitor across the DC source. capacitor DC source la connect பண்ணா என்ன நடக்கும்னு பார்த்துட்டோம். என்ன நடக்கும்? இனிஷியல் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் அப்ளை பண்ண ஃபுல் வோல்டேஜ் இதுக்கு அக்ராஸ் ஆகிருக்கும், கரண்ட் போகாது, ரைட். அட் ஸ்டெடி ஸ்டேட்
voltage maximum, current 0. Inductor la voltage 0, current maximum. So capacitor and inductor is dual device, அதாவது opposite behavior, behave in opposite way. So what happens when you connect the AC across the capacitor? So pure capacitive circuit, when the capacitor is connected across the AC supply, what happens? So the voltage increases and decreases, the current also increases and decreases. The capacitor will alternately charge and discharge at a rate determined by the frequency of the supply. So இங்கே பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வரும்போது ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ் ஒரு பக்கம் நெகட்டிவ், இங்கே நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வரும்போது எகைன் அடுத்த பக்கம் பாசிட்டிவ் அடுத்த பக்கம் நெகட்டிவ். ஸோ சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுது ரிட்டர்ன் ஆகுது, ஸ்டோர் ஆகுது ரிட்டர்ன் ஆகுது, இந்த பக்கமும் ஸ்டோர் ஆகுது ரிட்டர்ன். ஸோ now what happens, it appears to be the current flow through the circuit. So it permits AC to flow but blocks DC. கெப்பாசிட்டர் வந்து ஏசியை தான் அலோவ் பண்ணுது, டிசியை பிளாக் பண்ணுது. டிசிக்கு கரண்ட் போகிறதுக்கு வழியே இல்லை, ஏன்னா கரண்ட் ஒரே டைரக்ஷன். ஏசியில் கரண்ட் டைரக்ஷன் மாறுறதுனால ரெண்டு பக்கமும் இந்த வயரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ கெப்பாசிட்டர் ஃப்ளோஸ் ஏசி டு ஃப்ளோ த்ரூ இட். ஓகே, so here the one more point you have to learn is, when you connect the AC across the capacitor, voltage and current differs by 90 degree, but in the inductor current lags by voltage. Here current leads by voltage. Now look at the waveform. In the purple color waveform, current waveform, blue color voltage waveform. So when voltage is 0, current is maximum, current reaches its maximum. So current leads 90 degree by voltage waveform, right? So this is charge, capacitor charge ஆகுது, voltage capacitor discharge ஆகுது. ஸோ capacitor charge ஆகும்போது capacitor full charge ஆன உடனே அப்போ current போகாது. At steady state capacitor is fully charged, current is 0, right? அப்போ capacitor discharge பண்ணும்போது current is reaching its maximum, then again capacitor voltage 0 இருக்கும்போது current maximum. So voltage maximum இருக்கும்போது current 0, voltage 0 இருக்கும்போது current maximum. So this you have to understand. So voltage and current differs by 90 degree, right? 90 degree. So current leads the voltage. X axis la voltage இருக்கு, y axis la current இருக்கு, anti clockwise direction. So இங்க current முன்னாடி இருக்கு, voltage phasor பின்னாடி இருக்கு, right? Now let us conclude that we have learned in this module, we have studied the what happens when you connect the pure AC, when you connect the pure inductor as well as capacitor across a AC source, right? Now we will be discussing in our next module what happens when you connect the RL RC circuit across the AC. Thank you.